Hola, mi nombre es Ayush. And mi nombre es Hari. Hoy vamos a hacer dip de queso. Primero necesitas juntar tus ingredientes, por favor. Yo necesito un pimiento, 2 tomates, sal, especias, pimienta y un poco de queso. Ok, primero corte las tomates en rebanadas. Wow, muy bueno. Segundo, corte el pimiento en rebanadas. Wow. Tercero, mezcle todos los ingredientes en un bowl. Yo soy Master Chef. Okay, there we go. Mezcle todos los ingredientes en un bowl. Pongue al fuego. Ponga los ingredientes en la sartén. Oh, that's good. Use el sartén, no use un olla. Agregue el aceite. Agregue la leche. Mezcle. Tape y cocine por 10 minutos. Poco más que unos minutos más tarde. Revéluelo despacito. Pruébalo y ande el condimento si es necesario. Oh, that's actually good, bro. No agregues nada más. Comerlo con chips de tortilla. Mmm.